కొంచెం ఎంత తగ్గినట్టు. Shadow of the past. Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be... Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. Yes, it has been... I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence... The Fatui? But who are... There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the first Dandelion Knight, the aristocrats that had oppressed... Oh, Paimon gets it. We suspect as much, though we have... Unfortunate, we've already considered every no matter what stance we take when we could come knocking on all of our past efforts would have been... You are in fact the best, but you need not emphasize your... Once you come to friendly terms... Whoa, leave it to me. Perhaps the name of the Lawrence clan member... It is said that he is difficult to get a... Thanks again for your help. Never return the sea. Ad Astra. Thank you for completing today's... Nice. Ad Astra Abyssos. Ad Astra.
in dimensions too. Nothing. The rite of parting? Did something terrible happen again? Hello. Hello. We're here to. Hello? Did I hear you correctly? Hello? Huh? Who are you? Hello. We're here to. Hello? Did I hear you correctly? Hello? Huh. And I suppose you think that you can, given that I don't recognize, if you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That is the appropriate etiquette. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. Huh. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. But look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of a completely different breed by birth. Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. So this is what Master G meant by difficulty. Let's head back and talk things over with her. Well, if it isn't the honorary knight. I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things... No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned.
Even I can't guarantee useful intel every time. You just have to keep at it and never give up. Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone, especially Paimon. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. I've been... As aristocrats. However, there is one exception among the Lawrence clan. My good buddy, Eula. Buddy? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's all... Eula is special. She's, in other words, however, she's still... That's... well, in their eyes, Eula is nothing but a traitor. She's very easy to get... In fact, I think... Thanks, Amber. Good luck, you two. Who would have guessed the Knights have a member of the... Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask than one of their own family members? The Fatui! What are they doing here? Is that why Yura was sent on patrol here? Let's fight first and talk later! Don't be a killjoy. We've only just begun. Take cover. Wingblade! This one's well done. You can't run. Stand clear. Animal hypostasis and you... Wingblade! ఏంటంటున్నారా రైట్ Wrecking noobs! I must collect myself. This is trouble. Finally, some quiet. You need to hurry up. This one's well done. Eyes on me! Wingblade! Gone! This one's well done. వచ్చాడు రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్కమింగ్ మోర్ని I will end you. రియల్లీ కమ్ అండ్ మీ కమ్ Let's not waste అండ్ time. మీ యూ ఇడియట్ రియల్లీ Let's end this quickly. I slipped up. Enhanced animal module. రియల్లీ
వచ్చాడు కూర్చుని ఉంటుంది. You don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? And now you get to stake a claim. You think you're stronger because you got to them first? What? That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting the Fatui. Not only that, you are making quick work of them too. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of Fatui at once can be Sorry, Paimon doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the Arch enemies? Wait, by which I meant if you were injured, which would mean you'd cause me. huh? So that's how you see all? Yes, that. Paimon thinks she's pretty strange. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude. Speaking of which, how do you know my name? This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, he's so obsessed with etiquette that he's not even. I understand now. But why do you mean to investigate him? I see. No. This is an assignment from. To the everyday citizens. Hard to avoid such a Oh, so that's what you think of. Curious. I assume you need me to. That's right. Well then, let's begin your training immediately. We can put that aside. Paimon's confused. This girl's all vengeance this and revenge that. But she. Still, Paimon has met bigger weirdos before. You finally arrived. There's no time. Wait, hold on. There's something we need to. So that's still on your mind. Don't worry. You need to be in the. I already have a long list. Who knows how long it will be before. Well, Absolutely not. Stealing my targets, but you needn't worry. If Uncle Schubert didn't, but if he did commit a, I'm sure you understand. Good. Now, let's begin with your manner of. oh, Paimon's already learned some. You mark my words. Vengeance. Not even close. Hey, Paimon learned it. It seems you don't respect. No, I've known. For example. However, such a morning dew is not uncommon. So it Oh, no. You must. Yes, I did. It sounds much more pleasant. However, if you were to use dear friend to address an this is only the first. Wait. Very well. Oh, Please acknowledge. huh? Whenever it is. Got it. The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't like us. And here's a word of. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't. Hey! Don't leave. Wow. Never mind. Please acknowledge. Right. Fine. Hey, stop! And again. Again? What's with this attitude? Yes, You there, Yeah, I've already heard. I mean, seriously. Please calm down. I know she's a knight of Favonius, and that the knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point, but mark my words, this transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here, I may be no match for you. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here, if you... Forget it.
It's all right. This happens. Actually, but... What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among... Don't... Perhaps my... So this is the... That's the way things... As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. Yeah! Why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of, but unfortunately... No, right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocrat. A proper manner of speech is more aesthetic, but we must also practice your... I have a very effective... Working on meters. It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. Paimon thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. One second. This is where you can finally apply some of your adventuring knowledge. You look pretty confident this time. All right, let's get started. Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. That would be most unsightly. String. Mm, 16. Section and click on site and go to string on. That won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the starting point and try again. It'll be difficult at first, but the key is to remain patient. Let's try again. Remember, you must be elegant. Don't get knocked or launched into the air. Where is this Papa? Outrider Amber, Windblade.
won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the starting point and try again. Bet you can't keep up with me! It'll be difficult at... Remember, that won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the starting point and try again. It'll be difficult. Remember, that won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the starting point and try again. ఏం తగలకొట్టనా? It'll be difficult at... Remember, Taking inventories without being managed. Windblade! Be gone! that won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the... Engage. Dun, dun. Bloody things. I don't like. 5-star character full now on a full now I get level vicious 370 on it. चलो चलो. Poster okay. Book poster book.
guy. I mean, normal issue. So, మళ్ళీ ఇదే 4 స్టార్ ఏం చేసుకుంటా 5 స్టార్ రావచ్చు కదా. Oh, this one? Nice. Minimum 80 puts on the yeah. It's fully on a pushing sun. I want to have it pushing it. Here we are, right outside our place. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really not like that at all. We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. Huh? Traveler? Whoa. What a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends, helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Hello? Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two... What is this tomfoolery? Has this shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're... Huh? You're the illuminated bird? But you look... human! How did that happen? Oh, donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because? Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples, like that time when you suddenly appeared on top of a roof without any warning, or... Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? Oh? So you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Right.
Shenhe. It's also been a while since we last saw them. Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing. If there are no urgent matters at hand. Sounds great! Then let's all go to... Ganyu has been quite... Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. Huh. They think one was so easily mollified. One shall... We're almost at Way High Pavilion. Hey, do you think Ganyu will be shocked to see Cloud Retainer like this? Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Why are you just standing there, Cloud Retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to... One does not wish to trouble her. Fair enough. Cloud Retainer? Oh, Is that lady... She is indeed. Oh, not... Thank you. it's been a while, Ganyu. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. You are quite mistaken. One is not acquainted with this... Huh? Seems she's not buying it. That was... but a simple test. One did not... But recognize... One was simply... Wait, Paimon wasn't aware of it. Cloud Retainer's right. We've... Oh, I understand. While one it still makes one nostalgic to see you as you are. Cloud... Wow. You've been also... Forgive me for my presumptuous... A human name. You really think so? You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly... Canyon? An adeptus of... Oh, that sounds... Actually, those... Huh? Wait, so you're really that And what of it? Did you... To be fair, Cloud Retainer rarely... It is said that although I did not on top of the draft, the books had upon arrival, the adept... That's incredible. Mortal wreck... Even so... Oh, Paimon's... Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that, moreover... That... There is no cause for concern. One may rest your... I see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Huh? can that... You may return to your... Of course, Cloud Retainer. Roll. Please, take care. Travel... No skip later. Skip లేమంటే బాగుంటుంది. Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you Something mentioned about that important one. business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the No, in fact, it was not an excuse. One isn't... It'll be difficult at first. Remember, you... Wait, for real? The moment is not yet upon us. Still, the truth will be revealed to you in time. She really seems to be playing up the whole mysterious adeptus thing right now. Is it because we just heard that cool story about her powers?
పెద్దమ్మ. అప్పుడే వేసారు. Bet you can't keep up with me. That won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the starting point and try again. It'll be difficult, remember. Prepare to be blown away. Not bad. A lot better than I had. The scenario was relatively. There's a ley line monolith. True elegance is the ability to calm my family. Set only the. Let's proceed. ఇంకో ట్రైనింగా ఆల్రెడీ This is the ley line monolith. Go ahead, activate it. Time to get down. Look alive. Power that ended Python. Windblade. Guacula. అలా వచ్చినా You failed this time. What a shame. But not to worry. It's just training after all. Let's try again. వితౌట్ డ్యామేజ్ చేయాలి చంపాలా ఏంటి అక్క Windblade. Let's get it on. Hi. Say cheese. Windblade.
Well done. Your performance was most Hi, impressive. Lokesh, bro. Hi. And you Good managed to evening. remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you. Like Paimon said, adventure. So that's it for our training, right? Then let's get out of Dragon Spine before Paimon turns in. Hold on. I was commending the traveler's performance just now. You, on the other hand, seem to have made no progress at all. What? You mean Paimon was also part of the training? Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Did you even listen to anything I was trying to teach you? Yeah, that's it. It's too cold here. Besides, Paimon was paying attention to the traveler. Whatever the reason, not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. Now, drink this. Huh? What What is is it? Are you trying to poison Paimon? Certainly not. It's warm milk. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. Oh, thank you. Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? So, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off! All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. Understood. Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Paimon's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrats seem to take a liking to it. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. I never expected us to have such completely... Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious. Hi, And Sam. I'll remember every Hi. transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people just... Paimon's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you
want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a... Well, no. So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Ooh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the Mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the sal. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. All right, next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Aren't you coming with us, you? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. Here, the Gebratinus Fleisch. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Paimon's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others, but she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to any. They're unable to see past her family. So no matter what Eula tries to do, How come you're able to see Eula differently then? well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of... Oh, That's right. So you can imagine. But thanks to Grandmaster Varka and in the eyes of the people, she simply fulfills. People like Eula should be approached with care. I believe a day will come when things will get better. once everything's settled, we should go talk to Eula again. I'm glad. Take care. Australia banking. The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Could this be another aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two. Magnanimous. Yes, indeed, that is true. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous misconduct for now and listen to what you have to say. Wow, this guy thinks so highly of himself. Ah, a kindred spirit, I see. Yes, we must resist the blundering knights of Favonius. You are true and principled. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well-versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a... Ah, good. Very good. By the way, Could this be? It's evident that it's been so...
acknowledge your genuine good... wait, so you've come to... well, consider... Please, come with me to see some friends from... So he trusts us solely. Well then, let's get going. Do you think his friends... Things will get sticky if the Fatui happen to recognize you. What should we do? Windblade! ఓన్లీ ఐసీ కావాలా ఐసీ క్యారెక్టర్ దొరుకుతుంది Ready when you are. I'll take care of it. Huh? Why have you put on a mask all of a sudden? And therefore we should... Good thinking. Let's proceed, shall we? As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry. Can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is unacceptable. As expected, it's the Fatui! As expected? Because we always see them around the city. They must be very powerful. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable Hold it right there! Who's this? If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. Good thing you're with us. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. And such glory will return to me again before long. Where have I seen this person before? And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are complete... Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Favonius... intricacies of our etiquette. ఇప్పుడు ఓకేనా బ్రో And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word?
Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. Very well. Huh? What are you doing? That's right! It's the Honorary Knight and their trusty companion Paimon! We're... So this was all just a ploy to deceive me! It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh! We'll see about that! Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! They're running off in different directions. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later. Killjoy! We've only just begun. Stay right there. I see through you. Be gone! You can't run! Say cheese! I slipped up. Ha! Killjoy! We've only just begun. Freeze! Oh, so sorry. Cool it! Get it together! Hold that pose! What's in this Windblade! quickly? Dodge this! I miscalculated. Prepare to be blown away! Windblade! I'll protect us. What's the hurry? This time. Freeze! Say cheese! Ha! I will end you. Truth bomb! This is bad. Windblade! Cool it! Windblade! The door is open. Let's go.
touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. Oh, it's you. It seems your investigation went... Aha! Furthermore, there is... Ah, yes. You have... I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you, and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of. But I am capable of discerning right from wrong. And I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you... Paimon took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. Let's discuss this later. Time to scout. సడన్గా చంపండి Beg for mercy. Crush! They're here! Stop them! Shudder! Dodge this! Hold that pose! Go, Barber! Windblade! I must collect myself. Take cover. Windblade! Smile! Be gone! Cool it! Don't get frostbite. Use this first. Dodge this! What's the hurt? Let the show begin. Cool it! Crush! Flood of frost! Must counterattack. Beg for mercy.
sorry. Calculated. Windblade. Freeze. Windblade. Dodge this. Beg for mercy. Vengeance will be mine. You need to hurry up. Freeze. Windblade. Crush. You need to hurry up. This was Let's well dance. done. An unfortunate Come on, fault. we can do it. Let's end this quickly. That seemed to work. Hard enough. Death. Stay right there. I'm breaking a sweat. It isn't time for a break yet. Let the show begin. This should be fun. This is bad. No slacking off. ఏడుగో చావని నమ్మడానికి అంతే 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 ముందుకు రా నీ పని అయిపోయిందిలే అయ్యో మిస్ అయ్యాడే Don't get frostbite. I'll protect us. Go, Barbara. Beg for mercy. Stay right. This isn't good. This should be fun. More speed. Crush. Cool it. Be gone. Say cheese. Let's dance. Freeze. Beg for mercy. Freeze to the core. My duty at an end. Dodge this. That's where they put the diagram. Just here, huh? I guess there's no other option but to fight.
What's the hurry? Oh, so sorry. Dodge this! Say cheese! You dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! Crush! Windblade! Prepare to be blown away! Smile! Breaking news! Don't get frostbite. Flood of frost! Shudder! Windblade! Beg for mercy. Dodge this! Let the show begin. This must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be... The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if the Fatui are dishonest... But anyway, I'll inform the acting grandmaster. Oh, yeah! Yeah, because you stole my I came to exact my vengeance. Finally! After, in reality, you were worried... My purpose was vengeance. You don't look too bright, and mark my... Hey! You have ceded. Even if you were to be completely destroyed, I would Bring it on! Sure! That you will. Next, Agalawa. You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine. Oh, I'm far more. You do it. No. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering. What would you like to order? 2 servings of mora meat to go. Welcome. It's been a while. May I take your order? Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same... Mm-hmm. Oh, and this is? This is Miss Xinyun. Master? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. You... Is something the matter, Master? Hardly. Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. And check out the great food, too! Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Are you here for Shenhe? The lunch rush isn't in yet, Shenhe, so I've got things covered for now.
Go ahead, sit down, and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. It is just as one expected. The owner of Wanmin. Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? It's been manageable so far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way to deal with them. Seems like you've been making progress. So by... First, I tried to... Oh, a sensible... And you, Master? Simply I see. I have mismet... Oh. Whoa. By the way... Indeed. Ganyu told... I see. Oh? Is that a problem? No, not a problem. One was simply caught off guard. But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of one's own conversational prowess you possess. Master once in response. Huh. It was a mechanical vehicle made out of iron. What was it called again? Oh, an electro-powered bicycle? Oh, Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory, when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Truly... Master, that was the end of that story. Is that so? Have you been lonely? Lonely? 'Tis a most foreign... What is the reason? It's nothing. I was just a little bit To me, they are both. Huh. One, this is not to say that... She got, like... Do you have any empty tables? Hey there, could we get another I'm hearing more guests come in. I should get back to work. All right, good luck with the... Mm-hmm. Cheap and tasty chop suey! So much yummy food! Paimon's gonna feast! One is fond of all the dishes... Everything's so tasty! A bit too hot at times, but still super tasty. Oh, Shall we try some? But it smells... well, you... Okay, I'll... Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables. Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? Great! Thanks so much. Granny? Yep. No. Yeah. A lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually... Granny? Oh, no. Anticipated meeting, then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? No, not this again. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Right, that's what Paimon was... Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. She's always saying things that sound kinda confusing. Actually, her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every morning. They died young. It's just me and Granny now. Oh, But it's okay. Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Sure, it's hard at times, but you just gotta make the best of the life you've got. wow. You're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle,
and you're always there for me. Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. Wait, what was that really important? Ah, I remember now. It was a dream. I had it. Huh? That sounds super important. But how come you've never told me about it before? It was just a dream, so I forgot about it. But I'm in a good mood now, and somehow I remembered it again. Ah, you know, I believe... Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Does that mean you're possessed? Unlikely. Her eyes are clear, and her breathing remains calm and level. One sees no signs of possession. Are you sure? Who do you take me for? Is one not an adept? Am I not an expert? Huh, you're right. Paimon almost forgot you're the expert. In that case, do you still remember what the person in your dreams looked like, Gran? Not anymore. Yeah, this is just getting weirder and weirder. What is going on here? As once... Are you sure? Paimon's Paimon. Just Shenyun. Thank you all so... Oh, we don't need any payment for this. You're welcome. But Miss Shenyun, all we have to go out... That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace... Sounds like a plan. So, Gran... Why, of course I do. Okay. Once when I was really little, my dad told me that Granny, if it's true... A martial arts heroine? Oh, Shinjo knows tons about Liyue's chivalric traditions. Are you leaving already? But I'm still hungry. I'll go order some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want. It seems we must part ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild, while Yuendai and Shuyu shall remain here and partake of their lunch. As for myself, I have matters. Street word rambler? Oh, you mean... Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. For this price, the food is unbelievable. Everyone, please, eat to your heart's content. Today's stomachs. Huh. It's you. Shincho! Great, we found you! We wanted to ask you about something. I can't pinpoint her identity from your description alone. But considering her age, I am reminded of a nameless heroine who's been featured in various chivalric novels. Nameless heroine? That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits and bandit camps. The people idolized her. All they knew was that after the drought ended, the way this nameless heroine... Thanks a lot, Shincho. It's nothing at all. Well, Paimon still thinks that... Let me think. Perhaps the real-life heroine who You're well. It's rare for a chivalric hero to... I've never understood why some... We'll be sure to tell you if we manage to That's a deal. Perhaps. Paimon feels like we just learned some... Oh, right! There's a drought in this story, too! Well, they used to be. So while droughts do happen, the crops withered, That sounds awful. Yeah. And that still... They say that back in those days, disasters were both more severe and more... Do you have any other questions? We're good for now. No. We're just going to head back and meet up with Miss Shenyun and the others again. Paimon hopes that Anyway, we'll be off now. See you some other time, Shinjo. It's no problem at all. Okay, चला
I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. Straight word, Ping. What has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change in this world, and yet you appear just the same as ever. Time has little bearing on one's existence, nor has one keenly felt its effects whilst dwelling at Mount Outsong. Oh, why so formal all of a sudden? I must say, you're making me a little nervous. What is it? Well, the inquiry is as such. Approximately how much more would one need to... It does not require as much as you... Cloud Retainer, Madam Ping! Nothing save for some trivial matters. Have you Shinto has a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss Yundai... Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so much. What do you think, Chuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. I don't have many memories of him, but there was this one time I found a box in our attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste the dew's sweetness in this cup. It's as if I was taking a stroll in the mountains, thoroughly one with nature and at peace. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. Thank you. Okay, since we have the time, can I ask you some... Sure thing. What would you like to know? I have a secret I want to tell you. Let's go talk over there. What's wrong, Chuyu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant, but are you guys all adepti in disguise? Oh! About that. Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen Yun call herself a... Must have been a slip of the tongue. Shen Yun, since you were the one who... One is indeed an adeptus. Is that of some concern to you? I knew it. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. But then this snowy white crane flew down from the sky. She put me on her back and flew me to her cool Adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I woke up, I was already back in my bed and my fever was gone. I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake. So I just kind of wanted to ask if maybe any of you have ever met an Adeptus like that? A pure white illuminated crane? The only two we've ever met are blue and white and black and brown. Have you ever met one that's pure white, Cloud? Never has one... One surmise... That's weird. Hello? Was it really just a hold dream on. then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. Huh? All I really want is to help వాయిస్ Granny recover పర్ఫెక్ట్ her గా వస్తుందా memories. అంటున్నా I'm really grateful for all your help. Leave it to us! ఏం Now చేస్తున్నావు that we know ఇవాళ the three తొందరగా locations, we just వచ్చినట్టున్నావు need to visit them one by one. 5:45కి. Let's go to Wangshu Inn first! నేను నా దాంట్లో Okay, నోటిఫికేషన్ I'll go get వచ్చింది Granny. వేరే పనులు పడి చూసుకోలేదు ఇక తీసేసిన వీకెండ్ అందరూ బిజీగా ఉంటారు.
మనోడు రాలే. అలా ఎవరు అలా నువ్వింతకి ఏం చేస్తున్నావు ఎంతగానో బిజీగా? బిజీగా ఉంటారు కదా. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు గేమ్లా అని అడుగుతున్నా. నేనా మిషన్స్ ఆడుతున్నా. ఓకే, ఆర్థం క్వశ్చన్ చేస్తున్నావా? Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The Vijay fish here is bro. very delicious. Vijay And Maya. if you look out into the distance, you దానికి can always spot a మనకి views bird రావాలంటే that's been left అన్ని behind కనుక్కోవాలి. by its flock. I believe I used to అదే have బ్యాడ్ a వర్డ్స్ room మాట్లాడుతుంటాడు here. అక్కడేంటి. It had a window. ఓడోడు Yes. బ్యాడ్ Yes, వర్డ్స్ మాట్లాడతాడు I ఎక్కువ. spent a lot of time looking out టాప్ that window. చెప్పారు తెలుగులో. Which room was it again? ఓకే, యూనిక్ గేమ్ ఆరా. Let me look. దాన్ని కనుక్కుంటే మన ఛానల్ ప్రమోట్ అయింది అప్పుడు. అద్దు అసంటి ప్రమోషన్ మనకద్దు. ప్రమోషన్ కావాలంటే తను అడగాలి, లేకపోతే ఎవరు జాయిన్ అవ్వరు తొందరగా. బొక్కడా కదా ఆడు మాట్లాడితేనే ఉంటాడా? అసంటి బూతులు మాట్లాడే తప్పుడాక I sensed a non-human మామూలుగా చెప్తున్నాను, presence and అతన్ని decided to come take a look. కన్సిడర్ అయితే మన If యూట్యూబ్ you're ఛానల్ here, గ్రో అయింది then అన్నట్టు there's చెప్పారు likely వేరే no వాళ్ళు. trouble. It's been a while, Cloud Retainer. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the నీ Archon వాయిస్ War. లైవ్ స్ట్రీమ్ లో వినపడింది జాగ్రత్త. Wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? నేనెవరిని తిట్టట్లేను, నేనెవరిని తిట్టాను. కాకపోతే మనం The అసలు glory of one's చెత్తలా newest దిగద్దు అని invention, the చెప్తున్నా. Bang Bang continuous fire mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the adept. An impressive imitation. నిజంగానే బొక్కడాగాడు. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as అండ్ ఒక్క ostentatious as you డైలాగ్ describe. హైలైట్ అయింది కదా బ్రో. You may be unaware, ఏది but her talent with Adept the Archon War reached its peak after సాయిరామ్ Guizhong's సాయిరామ్ death. అనే డైలాగ్ అదే అదే. The Cloud Retainer who fought beside me in the Cloud retainer who barely talks? Paimon తన దగ్గర can't 1 picture million it. సబ్స్క్రైబర్స్ But ఉన్నారు what కదా. happened after that? If you were so powerful in your human... Once one had bid farewell to the world of BGMI mortals, సిస్టమ్ లో వస్తే నేను what ఆడగలను. use would one మొబైల్లో still నేను have for ఆడలేను. such a shape? When dwelling System between లో mountain వస్తే and forest, away System from లో the ఆడగలను. struggles and troubles of the mortal world, మొబైల్లో అయితే mortal కష్టం కొంచెం. form is అంటే hardly the చిన్న most చిన్నవి fitting of కనిపిస్తాయి choices. క్యారెక్టర్స్. After అది the సిస్టమ్ war, బాగా అలవాటైపోయింది. Cloud Retainer retired to Mount Outson, although I do believe there was an occasion. One believes there is little need to Granny, are you okay? వర్క్ స్పేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఆడచ్చు. Back then, at this place, వర్క్ స్పేస్ ఇన్స్టాల్ Perhaps this right, conversation should end. Should you encounter any trouble, వర్క్ స్పేస్ you need only call my name. సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే నాకు ఏదో అన్ని ఎమ్యులేటర్ అది. Everyone, కానీ ఏ Granny ఎమ్యులేటర్ is బెస్ట్ finally నాకు beginning to తెలియదు. remember her past. బ్లూ చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి. అనుకుంటా. Slowly now, Blue calm stacks your are- mind and recount what blue has been stacks better. recalled. గేమ్ లూప్, A long బ్లూ స్టాక్స్ time ago, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. I stayed here నాకైతే to ఐడియా recuperate ఉంది from my బ్లూ స్టాక్స్ illness. బెటర్ అని. Huh. So what Shinto బ్లూ said స్టాక్స్ was లో true. ఒకసారి ఆడాను, You did బ్యాన్ అయ్యాను. fall ill. Was that why you went into ఎమ్యులేటర్ లో hiding? ఆడకూడదు అని చెప్పేసి అన్నారు వాళ్ళు. I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name I was confined. One day, he told me that the pills were Wait, but if you're ill and it was all thanks... I'm sorry, I don't. Hey, you're oh, fret not, dear child. Main The missions కూడా recovery of a ఆడే person's అయితే బాగుంటది. memories is a great. Next locator... దీంట్లో After all, if... మైన్ మిషన్స్. ఆడు కొన్ని ఇది వరల్డ్ క్వెస్ట్లు కూడా కొన్నిటికి కోపీ మోడ్ బంద్ చేసిండు అసంటోడు. అనుకుని మెయిన్ మిషన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఉంటే బాగుంటది. ఇదివరకు ఉండేది అంట కదా. నేను ఆడి నుంచి అయితే లేదు.
ఎంత నీది ర్యాంకు 47? Whoa, what are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up some bad guys. 43? Hold that pose. Cool it! 43 आता anything? That was... నువ్వు యానిమే చూస్తావా బ్రో? డ్రాగన్ బాల్ యానిమే చూసాను ఎక్కువ నేను. Let me think. I feel like I've been, but I don't think. Got it. That's a... Wait a second. If I remember correctly, I have... Go on, take some. My experiment will succeed. నాకు ఈ మధ్య ఇంట్రెస్ట్ మాంగాల మీద Thank you. Then Paimon will help herself. మాంగాల మీద పోయింది ఇంట్రెస్ట్ ఈ మధ్య. అంటే యానిమే సిరీస్ లో బ్రో మాంగా తెలియదా? యానిమే అనేది యానిమే లెక్క నేను లాస్ట్ చూసింది నరూటో అన్న డ్రాగన్ బాల్ అంతే. నేను ఫస్ట్ చూసిందే నారుటో. మొత్తం కంప్లీట్ చేసినావా నారుటో? I don't remember. Still, I was. I'm not sure. Ah. నేను ఇప్పటిదాకా చూసిన అన్ని యానిమేలు నారుటో హైలైట్. నారుటో తర్వాత ఇది వచ్చింది చూడు సోలో లెవెల్. అది Paimon sees an abandoned house. Why don't we take a break over there? This place. Did you remember something, Granny? I remember. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. I remember that night. I remember falling to my knees. I alone am the source of this sin. Punish me. Sin? Oath? Did you do something wrong? I don't know. I don't remember. I only remember eventually. The house was filled with the sound of my baby's first cries. That my dad, he was my pride and joy. And so are you, Shu. But you're always going to be different from me. I don't care what you might have. You're too sweet. All right. Let's not stand around. If one recalls correctly, the next place should be Qingyun Peak. You and I. I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up.
I'm sorry to keep everyone waiting. Climb on. I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. ఏంటి? అన్నా చూస్తానన్నారు చెప్తానన్నారు కదా. సరే అన్న. సరే అన్న. ఓకే. మండే కాల్ విను. చెప్పు. గదున్న చూడు కొత్త ఇది డైయింగ్ లైట్ 2. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden it. లేదంటే ఇది ట్రై చేస్తాం. We're finally here. Does this place feel familiar to you? రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి ట్రై చేస్తాం. జాంబీ ఆర్మీ 4 అనేది ఒక గేమ్. Strange. Have I? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiar. But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't make an impression on me. But did the stories get it wrong then? Yeah, that's true. Paimon was hoping. I'm sorry to disappoint you too. It's all right. We're not going. Thank you. Huh? That way. What's that mountain? ఇది ఒకటి ఒక గేమ్. అది ఒకటి మమ్మీ గేమ్ ఉంటుంది బ్రో. అది హారర్ గేమ్. Looks like we've come full circle. Mount Outsong. Mount Outsong. Granny, are you okay? Don't push yourself, Granny. It's okay. Mount Outsong. It does, but are you feeling on my head? దానికి మస్తు వస్తాయి బ్రో దానికి Miss Xianyun, is there anything you can do? Let us go to Mount. But fret not. You may leave the rest to me. Wait, really? నేను లాస్ట్ దాకా వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిపోయినా దాంట్లో. చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. మా టీంలో ఒకడు గుడిసెటోడు ఉన్నాడు. వాడి వల్లనే మొత్తం ఫెయిల్ అయింది. తప్పలేదు. ఇంకొకడు ఎవరు దొరకక. Come on, just tell Paimon already. Here, this is it. Huh? But isn't this precisely a recent one at that? It periodically releases soothing agitation. Oh, let it. We could have come to Mount. How preposterous. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. As previously mentioned. ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఖాళీ ఉంటా. It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Come, join one on this side. We shall give her some time to herself. నాకేమో సోలోగా ఆడడమే ఎక్కువ. అసలు ఇంకా లైవ్లు రికార్డింగ్లు ఎడిటింగ్లు చిరాకు. ఒక 2 years నడిపించిన బ్రో. మానిటరైజేషన్ కరెక్ట్ వచ్చిన టైంకి అన్నీ
I've never అప్పుడే regretted జాబ్లా meeting you. హాయి వచ్చింది, Not రేంజ్ Please. పెరిగింది, కథం. Please, టైం కుదరక పక్క పడేసిన, మొత్తం మెంబర్స్ అందరు వెళ్ళిపోయారు. ఓకే. Have you దానివల్ల ఇక forgotten? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. This is the world you left behind. One of gentle breeze and mourn. ఇప్పటికి కూడా నువ్వు is your లైవ్ స్ట్రీమ్ లో home. పనిచేసావు, ఓన్లీ This ఆ is where you క్వశ్చన్ రికార్డ్ belong. చేసి పెడితే You బాగుంటుందేమో. should have never left. లైవ్ స్ట్రీమ్ ఆపేసి ఓన్లీ రికార్డింగ్ అయినా ఎవరు చూడరు బ్రో. So that is the truth. No wonder this place is so. Granny! Granny, are you... Cloud retainer. Your memories have returned. Wait, did you just... You already knew each other? Yes. Granny, please don't. Oh, don't worry. I'm so. It's all come back. No. Shoo you. Please, Granny. I know, dear child. Some time ago. Is this the... I am in truth. I spent many, though she never. I even contemplated completing my training and becoming an adept. 50 years ago? That's right. She was the one but I was still. She warned. Oh no. So that was... Was it because... Indeed. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared. I could not help but fall for him. But my time continued. Oh no. I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to. I was convinced that she would not support my decision, but that was only along with my looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a Granny! coincidence, Master. Human custom. One still remembers when you were. One found. Wait. ప్రస్తుతానికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నాను కాబట్టి అలా లైవ్ స్ట్రీమ్ పెడుతున్నాం. అంటే ఎప్పటి వరకు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావు లైవ్ ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్? ఆఫీస్ వాళ్ళు పిలవలేదు ఇక. One was furious upon receiving your letter. Seized with anger, one set out to bring you to your senses. నేను ఒక్కడనే వెళ్తాను ఫస్ట్, తర్వాత వాళ్ళని తీసుకెళ్తాను. In truth, one లేదా had అమ్మ more than వాళ్ళు a few, ఇంకా but రాలేదు, soon, వచ్చిండొచ్చు. one unwilling to begrudge, wishing to grant you a life without regrets. ఏం పనులు As ఉంటాయో for కదా how to అనుకుంటా. deliver the medicine, one took great care to alter one's features, and as one expected, one was quite torn. జూమ్ ఓపెన్ చేసినావా? బ్రో ఏంటిది? జూమ్ ఓపెన్ చేసావా? అర్థం కావట్లా. Nevertheless, one would Inazuma, speak to open you about your another mouth. matter, if you are amenable. Even Leave it, considering your leave loss it, of leave it. memory, one was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adepto ఆ blood. డార్క్ లో ఉన్నారు కదా కొంతమంది, వాళ్ళని Proclivity చంపాలి. to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness or heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. Seize the skies! Here! Here! Ha! Here! Here! Ha! Ha! Ha!
Those monsters would hard. One was, after Bro, all, అది in the DPS end, రాదు bro, to see support you. character bro. దాంతోనే కొడుతున్నాను. అదొకటే వచ్చింది నాకు ట్రయల్ వర్షన్ లాగా. మిషన్ లో ఉన్నాను కదా, మిషన్ మధ్యలో అదొకటే క్యారెక్టర్ కనిపించింది. Now you should have a complete understanding of the events. Wait, but if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also be... Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. ఎన్ సిరీస్ మొబైల్గా దానికోసం చూస్తున్నాను. Just as you and I troubled one with her, upon finding you burning with fever, one made plans to bring you back to one's abode for treatment. However, upon seeing one's form, you began to cry. When one asked you why, one had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated. It bears mentioning, however, that as a crane, you and I was nearly entirely. Perhaps fate brought. Now all has been revealed. One owes you an apology, you and I. One recognized you upon your very entrance into Wanmin restaurant. One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. Indeed, one wished to bring your story to a satisfactory end with this visit to Liyue Harbor. Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, all those cherished memories would merely have become the fictionalized account of another. Memories are most meaningful when recalled by those who lived through them. Would you not agree? Even if the process was painful and arduous to experience. Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave me be, even— One has never regarded your action as a mistake. It was when it is time for one's progeny, 'tis a refuge referred— One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. One expects you— 40 years ago, you chose a path. Even the power— Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. One will help her reclaim— Master, you've already done more than enough for me. I don't know how I could possibly repay your kindness. This is— Granny? Please 1.5 year ఖాళీగా You're ఉన్నాను. all I have left. Please. Don't be sad, dear child. Granny, don't forget to eat well, okay? I promise. Good girl. లేట్ పోస్ట్ కూడా వచ్చింది, Girl, కానీ I నాకు won't వద్దులే అని stop చెప్పాను. until I— That's a good girl. లేట్ అయితే ఇంత ఫ్రీగా లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టకపోవడం కాదు. That's a good girl. అసలుకి పట్టించుకోవద్దు. I'm so sorry, Master. లేట్ టార్చర్. పొద్దున్న 7కి వెళ్తే రాత్రి 8, 10 అలా అయింది. ఆ టైమింగ్ ఏమన్నా కానీ ఎవరు చేయకపోయినా నిన్నే మింగుతారు. వాళ్ళేమో చెప్పిన మాట వినరు. అది దిమాకరం. You. Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting, response to such an event. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle now that the issue has been resolved.
we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me. If only things could stay this way forever. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... You weren't ready to wake up. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. ఏంటి బ్రో Was Paimon sleeping just now? Oh. Oh, Madam. Oh, Shuyu, you're awake. I feel, Madam. Oh. And I know Granny thought what she'd, but even though Granny lost her, I could become a cool adeptus like you. Upon some Thank you so much. Shoot, Paimon's gonna let you. If you join them, you'll never enjoy One-Min Restaurant's delicious cooking ever again. How utterly preposterous. Every individual must find their... Well, you say that, but Paimon's not seeing any tasty treats. Although Mount Outsong is rich in natural beauty, that is precisely what... Whoa. You're leaving Mount Outsong? One has never concerned one's... Yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, One has reflected on this fact for many years now. One is most curious. Why are you all so silent? Paimon is... One will be assuming the idea. Don't worry, we'll help you keep it a... So, Perhaps in 2 days, one has already picked out a... Seems like you've really thought... Then how about we meet... A sensible plan. Oh, also, why don't you take this... Awesome! Thanks! Hey, didn't we promise Shincho that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's totally up to you. We can take 2 days later. నీకు దాంట్లో టైం స్కిప్ ఎట్లా చేయాలో తెలుసా తెలుసు 2 days. Your concerns are excessive and unfounded.
to be quite in what way are any of these ordinary? I have to be careful. Yes, you can never be too careful. We're here, Clow. Miss Shenyan, what are you guys arguing about? Ah, perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection for several... Indeed. They're family heirlooms, you see. Yep, they've definitely... Hear that? Had I... doubt their authenticity any further, and I may just decide to take them to another buyer. Whoa, please don't go! I apologize for any insult. An expert, you say? Very well. I will wait for a little while longer, then. Master! Oh, it's you two again. Shoo-you! You got a new outfit! It looks... Mm-hmm. Master made it for me. I like it too. Huh? You know how to make... Do I know how to make... Master, I brought in most of my... Fret not. I shall help you move them into your room. Actually, It appears my... Now, this expert you mentioned. When can we expect their... Soon. Here, allow me to make some introductions. This is Mr. Zhongli, Mr. Zhongli, this is Miss Shenyun. She's... If it is... Quite well. So you two are... Indeed. You are too kind, Mr. Zhongli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for... Why, you flatter... Not at all. While I am loath to butt into... You two already knew... Miss Shenyun's... Say no more. Let us depart. I jest. What fool would still... I deeply apologize for doubting you. So, There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take this. The same can be said for this one here. I am sure you have heard from your travels that the study... All right. Then, in that case, Miss Shenyun, I'll... The Northland Bank. ఈ క్యారెక్టర్ ఒకేలా వస్తే తీసుకుంటాం బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ ఏగా ఈడేగా My friends, have you... We've been great! How about you? My days have been quite pleasant as well. As for you, Miss Shenyun... I must say, the name Shenyun... Whatever for. Well... One has indeed. One's previous days were all brief. Now that one has this city, is not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people. That's enough reflection for one day. No need to get off that. You make a valid point. Perhaps you have forgotten. Oh? It was a reunion. It is settled then. One has already... It should be a... Shoo-you! Come now, it is time to dine. 14 pages this gentleman over here is Mr. Zhongli. A humble employee. Nice to meet you. That should be everyone. Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just... That's... Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! Hey, wait up! Correct. History. ఎన్నో దాంట్లో వస్తుందన్నా 15th 16 లో ఉన్నాను ఇప్పుడు 15 పేజ్ రాలేదు 15 to 16 పేజ్ కంపల్సరీ వస్తుంది 10 చేసినావా రాలే అలా
టెంపుల్ చేసినా రాలేదా? రాలా. ఇప్పుడు వస్తుంది నాకు తెలిసి. I am అప్డేట్ Chi-Chi. తెలియదు బ్రో. I am a zombie. Vicky. And I forgot what comes QI. next. అది పీటీసీ పోయింది నీది. పోయింది నీది. వచ్చిందా? నీకు అందుకే వచ్చిన నాకు ఐస్ క్యారెక్టర్ కదా. ఐస్ క్యారెక్టర్ పోయింది. గేమ్ లోనే చెత్త క్యారెక్టర్ అది. అవునా? అప్గ్రేడ్ చేయకుండా ఉంటే చెప్పాలి కదా. గేమ్ లోనే చెత్త క్యారెక్టర్ అది మొత్తం మీద. అయితే అప్గ్రేడ్ చేయండి అది. చెయ్యి, ఇప్పుడు నీకు పనికి వస్తుంది. స్టార్టింగ్ మీద వదిలే. గేమ్ లోనే చెత్త క్యారెక్టర్ అంటే అది స్టార్టింగ్. వికీయా? లోకి ఆన్లైన్ లో ఉన్నాడు. నిన్న వచ్చాడు కదా అతను అనుకుంటా. కీపర్. ఓకే, ఒక్కని చంపాలి. కంప్లీట్ చేసావా ఛాలెంజెస్? టీసీజీ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది, కార్డ్ గేమ్, అవి కంప్లీట్ చేసావా? హలో, హలో, టీసీజీ కంప్లీట్ చేసావా? చేసావా? చేసా. ఈ చెత్త గన్ను ఒకటి ఇచ్చేసి వచ్చిన దరిద్రుడు. అది ప్రిన్స్ తో సావ కొడుతుంది. అది ప్రిన్స్ ఊరికనే చంపేస్తుంది. ఊరికనే లెగిస్తే ఒక కార్డు తీస్తుంది ఎక్స్ట్రా పక్కన. ప్రిన్స్ ఆ పెళ్లి పిల్ల. ఓకే, ఈజీ బ్రో. ఈజీయా? అది ఈజీ. క్యారెక్టర్ లాస్ట్ లో లెవెల్ 8 వచ్చింది, ఊరికనే చంపేస్తుంది నన్ను. నువ్వు కరెక్ట్ వీటిని వాడాలా? డైస్ ని కరెక్ట్ వాడితే ఇంటిగా నువ్వే అందరిని చంపేయచ్చు. లెవెల్తో సంబంధం ఉండదు బ్రో. మనకి ఇచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటితో మన ఓన్ క్యారెక్టర్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. అప్గ్రేడ్ చేసుకుని నాకు కూడా ఇంకా టీజీపీ గురించి అంత క్లారిటీ లేదు. ఇంతకుముందు రెండు మ్యాచ్లు వేసాను, వచ్చింది విన్నర్. Windblade. బ్రో అయితే నీకు టీచర్ వచ్చిందా? మంచి క్యారెక్టర్ వస్తుంది అనుకుంటా. అందుకే నువ్వు స్టార్టింగ్ నువ్వు అట్లా చేసి అర్థం చేసి ఇప్పుడు ఒక 20-30 పుల్స్ అయ్యాక వెయిట్ చేయకు బ్రో. ఇప్పుడు 30 పుల్స్ అయితే నీకు వస్తుంది, వస్తుంది. ఇప్పుడు చేయలేము కదా. Let the show begin. La, 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 la. Windblade. Prepare to be blown away. Let's dance.
నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో వస్తలేదు. I'll protect us. Say cheese! ఇది ఏదైనా సీరియస్ గా Windblade! Smile! కనీసం ఇది వేరేది ఇచ్చినా బాగుండేది, స్పీకింగ్ ఇచ్చినా బాగుండేది. మోనా కానీ కుకింగ్ కానీ నచ్చింటే బాగుండేది. ఎందుకు ఎంత బాగుంటుంది మోనా సపోర్ట్ Windblade! Breaking new! Animal test 6308. Swirl! Windblade! వెళ్ళిపోతే Stay clear! Say cheese! Help protect us. Be gone! Smile! I'm getting this all on camera. Absorption test. Say cheese! Windblade! Keep going. Don't know! Hold that pose! Say cheese! Come on, we can do it! Let the show begin. Smile! Shoot! Windblade! Stand clear! Let's dance! Enhanced animal module 70. Go, Barbara! Go! Prepare to be blown away! Windblade! రా పైకి రా ఇక్కడ రా పైకి
మళ్ళీ ఇచ్చాడు సోది మొత్తం చేస్తాను. లో అన్ని కంప్లీట్ చేశాను. Another test subject. That tingle. You're open. Wayblade, say cheese. Absorption test. Be gone. Have a little taste. Smile. That tingle. Hard-hitting exclusive. Done. Wayblade. You're open. Prepare to be blown away. Picked the wrong test subject. Another test subject. Another test. Oh, oh. That tingle. I got carried. That tingle. Swirl, Mark 2. Be gone. Got carried. Bye bye. Should. Gotcha. చెప్పాలా బ్రో? Story quests. ఇది లైవ్ చూస్తున్నావా? ఆడు సౌండ్ దొరుకుతున్నంత నాకు ఇది కావాలి. ఇది ఎక్కడ దొరికింది కొంచెం చెప్పవా? అప్పుడు నేను షాప్లో లేకుంటే ఇది లేదంటాను బ్రో. నిజంగా నేను అప్పుడు షాప్లో
చూస్తున్నావా టమాటా లాగా ఉంది కదా. అప్పుడు లేకుంటుందా బాగా వాళ్ళతో పాటు చెప్పాలా బాబు గారు ఏం చూసా సపోర్ట్ కొడుతుందని చెప్పేసి నేను ఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా లేకుంటే షాప్లో లేకుంటే ఎప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు ఫోన్ అమ్మకి బంద్ చేయండి అది రూపాయలు ఉన్నదానికి అయితే వీడియోకు 6,000 రోజుకి ఈ విధంగా తన పుస్తకం 33,000 ఇస్తున్నా 30,000 మాట్లాడు 3 రోజులు వీడియో 6,000 తక్కువ అన్నప్పుడు ఎంత అవుతాయి 6,000 తక్కువ వేస్తే 31,000 అవుతాయి 31,000 అయితే 1000 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకోవడం 32,000 చేయరా 33,000 అన్నా అట్లా అనలేడు ముందు చెప్తే చూస్తాను నేను అప్పుడప్పుడు పడండి అంటే లేకపోతే మాట్లాడతాను గౌతమ్ ఎట్లా ఆల్బమ్ కింద ఆల్బమ్స్ మొత్తం ఆల్బమ్ అవన్నీ అన్నీ కలుపుతున్నాడు 30,000 40,000 తీసేసి 30 అవుతాయి మనం 30 వేస్తామని మాట్లాడు అర్థమైంది మళ్ళీ ఇది 2 రోజులు ఏదో ఇది ఒక రోజు 3 రోజులు చెప్పింది నాకు 12 సార్లు వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తుంటే కారణం ఉంటాయి నమస్తే ఎవడున్నా షాపింగారా పిల్లల్ని అడిగిరా నాకు తెలియదు 300 రూపాయలు కాదు వాళ్ళు వచ్చి అడిగిర్రా నాకు గుర్తులేదు విన్నావా జై శ్రీరామ్ అన్న నువ్వు తాగుతున్నా వస్తావా రేపు దాయిపిస్తావా మరి ఆదివారం నాకు నడుస్తుంది దాయిపిస్తా అంటేనే ఆర్డర్ రేపు అడ్వాన్స్ కొట్టిపిస్తారు వెళ్ళి అరే నువ్వు మనోని కాబట్టి అడుగుతున్నావు వేరే వాళ్ళకి అడుగుతావా అమ్మ వినోదన్న లేడు అట్లా ఇప్పించాలంటే వినోదన్న మాట్లాడతాం ఇక నువ్వు మనోను అని చెప్పి మాట్లాడితే ఇదే ఉంటుంది చూడి మనోడు అంటేనే మన బుద్ధి తగ్గిపోతారు అన్నట్టు నువ్వు సరే కానీ హలో చెప్పినవురా కానీ ఇప్పుడు ఇది 2 రోజులు బ్రదర్ ఒకసారి దానికి ఫోటో లైవ్ స్ట్రీమ్ అన్నది ఉంటుంది సారీ దొరికింది వేరే చోట దొరికింది ఖరాబు తీసుకురా కానీ ఆ రోజు ఉంటేనే ఫోటోలు అవన్నీ కూడా తక్కువ అవుతుంది రకాల పనులు
over there. Paimon thinks so too. Uh-oh. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Yes, Let's go take care of them. Windblade! I'll protect us. Say cheese! Ha! Stand clear. Shadow, my These super evil hilly Hey! Seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? Oh, you mean like Xiao? But the magic he was using... నువ్వు బాగా బిజీ ఉన్నావని If you're here, wait. Who are you? One had assumed you were My name's Paimon, and this is... One sees. One descended from one's mouth. Our wishes? There are different... Yet, it is unbecoming of an... Have you seen the Master of Stone? I believe that now. They were watching him not long ago. Once it was boiled, Adepti medicine. Sure, you have to make. The Millilith don't really need to do. Reason it didn't. Sorry. ఏమనుకోకు బ్రో నేను కొంచెం Finally. After my fiance, but then I turned to... I can't explain. పీకే వచ్చింది పీటీ ఫెయిల్ అయింది What do you think? One's adherence all think in other... Indeed. You need but ask. Now then, what are your wishes? So be it, but first, the way of the... Oh, that's... Well, Paimon, you don't even have a vision. Hey, why don't we make him a taste of snack? Why don't we head over... Character opinion, ఇదిగో ఇది నాకు బ్యాగ్ ఓపెన్ చేశారా అయినా బాగుంటుంది బ్రో అయినా స్వీట్ మొక్కేది 1, 2, breathe. 3, 4, and డల్ల బ్లేడ్ వేస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటిది ఎంతసేపు వస్తుంది విష్ ఓపెన్ చేయండి బ్రో ఏంటిది విష్ బ్యానర్ విష్ బ్యానర్ ఓపెన్ చేశాను మరి నాకు చూపించట్లేదు మీరు నాకు క్యారెక్టర్లు వస్తుందా వస్తుంది ఇంకా లైవ్ లో ఓకే స్ట్రింగ్ కోసం చూస్తున్నా ఇప్పుడు వచ్చింది 14 ఉన్నాయా ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఏంటది ఏం క్యారెక్టర్ క్రిక్ అబ్బా ఆ క్యారెక్టర్ మెయిన్ మరి నేను అదే తీసుకున్నాను షాప్ లోకి వెళ్ళి ఉన్నాయి కదా బ్రో వాడండి బ్రో ఏంటిది షాప్ లో ఉన్నాయి కదా షాప్ అవును షాప్ లో పులుసు ఉన్నాయి కదా వాడండి అంట బ్రో మనకి పెద్ద స్కర్క్ వచ్చింది బ్రో చిన్న స్కర్క్ కోరుకున్నాడు పెద్ద స్కర్క్ వచ్చింది ఇదే కదా అదే అయిపోయినాయి తీసుకున్నాను
నెక్స్ట్ 30 పుల్స్కి వచ్చింది బ్రో నాకు తెలిసి. మీ లక్ కనుక హై లెవెల్లో ఉంటే నెక్స్ట్ 30 పుల్స్కి వచ్చాడు. 4 వచ్చినాయి. 4 తీసుకోండి. తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్ బ్లేటర్ కూడా ఒకటి వస్తుంది, ఒకటి కాదు 2 వస్తాయి. స్టార్ బ్లేటర్ ఎక్స్చేంజ్ అది వాడకద్దు బ్రో, అది వాడండి పర్లేదు, ఏం కాదు. నాకు ఇది ఏం ఒక కాదు, క్యారెక్టర్ వాడండి. కావాలి మెయిన్. అది ఒక్క క్యారెక్టర్, అది వాడండి. మరి ఇంకో 2 వస్తాయి బ్రో పుల్స్. బ్రో మనోడు ఇప్పుడు కొనేటివి ఏముండవు బ్రో, తీసుకోండి పర్లేదు, ఇంకా బాగున్నామండి. బ్రో బెనెట్ క్యారెక్టర్ కానీ ఇంకా ఇంచో క్యారెక్టర్, ఇవి 2 అయితే బాగుంటది బ్రో. ఇంకునా ఇందులో బ్యానర్ లో తగిలితాయి బ్రో, అందులో కొంటే అమ్మ ఉంటుంది బ్రో. విష్ లో తగిలితే చదువుకుంటారు, అందులో ఎవరైనా కొంటారు. విష్ లో ఇచ్చినప్పుడే చదువు. మన దాంట్లో ఏంజల్ ఉన్న దాంట్లో ఆ ఏంజల్ ముసలి అయిపోతుంది. మీ ఇష్టం, మీ ఇష్టం బ్రో. ఎవరు మీరు వాడదాం అనుకుంటే వాడుకోండి బ్రో. అయినా అప్పటికి మనోడిది రావాలి కదా బ్రో, ఇది ఇక్కడ చూపించాలిగా. ఏంటి అందులో చూపించాలి కదా, షాప్ లో రీఫ్రెష్ అయిపోతే మనోడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి 34. ఇంతకు ముందు ఏంటిది చేయండి, ఫుల్ చేయండి, చేయగలిగి. ఇంకొక తక్కువ ఉన్నాయి వచ్చినట్టు చేసండి బ్రో, టైం సరిపోదు మీకు. ఇంకొక 4 రోజుల్లోనో 3 రోజుల్లో తీసేస్తాడు. మీకు సరిపోదు, టైం సరిపోదు. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఇది తీసేస్తే నెక్స్ట్ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చినా సరే దానికి కూడా పీటీ మీరు చెయ్యాలి బ్రో, అప్పటికైనా రావాలి కదా. అది నెక్స్ట్ దానికి కూడా మీరు పీటీ అదే బిల్ చేయాలి. 16 దాకా వచ్చా, 16th రన్ అవుతుంది ఇక్కడ. 16th పేజ్. ఇంకోటి వచ్చింది నాకు, ఇంకో పుల్ వచ్చింది బ్రో, 110 ఉన్నాయి కదా మీ దగ్గర. 110 స్టార్ డస్ట్ 110 ఉన్నాయి కదా, ఇంకో పుల్ వచ్చింది. ఇప్పుడే వచ్చింది అది 75. Paste. నేను కష్టం చేయాలి. నేను ఇది దాని అప్పుడు ట్రై చేసా బ్రో, అసలు అంటే అసలు రాలేదు బ్రో. అసలు మీకన్నా దారుణంగా ట్రై చేసా తెలుసా బ్రో నేను అప్పటికి. హలో మీరు చేద్దాం అనుకున్నావు కదా, దాని అప్పటికి ట్రై చేసా అసలు 45 కాదు 41. వరల్డ్ ర్యాంక్ 5. ఏంటి 41? అడ్వెంచర్ ర్యాంక్ బ్రో. కంపైలింగ్ స్టేటస్ పడ్డది బ్రో, ఈ రోజుకి రాదు. అది ఈ రోజుకి వెళ్ళదు, ఇందులో గేమ్లోకి వెళ్ళదు. ఈ రోజు కంపైలింగ్ పడ్డది. నేను మనోడికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బన్నర్ లో పుల్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ బన్నర్ పుల్ చేద్దాం ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పి అలాగనే నెక్స్ట్ బ్యానర్ చేస్తే బాగుండేది అని చెప్పి. స్కార్కతంతో కాదు, నెక్స్ట్ బ్యానర్ బిల్డింగ్ నెక్స్ట్ బ్యానర్ ఏమని చెప్పండి. చాస్కా ఉన్నది కదా, చాస్కా అది హైలైట్ పనిచేస్తుంది దానికి. మంచి పని చేస్తుండే కదా.
దేనికి మనోడికి సపరేట్ గా టీమ్ బిల్డింగ్ అవసరం లేకుండా అన్నిటికీ కలిసి వస్తుండేది. అంత లేదు, టాస్క్ బిల్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు బ్రో. ఈజీయే బ్రో. అని మనోడు కర్క్ కంటే ఈజీ వాడటం కాదా? రాదు మనోడికి. స్కర్క్ ఈజీ బ్రో, వాడడం స్కర్క్ రాదు. వాడితే ఈజీ బ్రో. చాస్కా మీద చాలా ఈజీ బ్రో స్కర్క్ వాడదాం. జస్ట్ ర్యాండమ్ క్లిక్ చేయలేరా బ్రో మీరు? బ్రో హనీష్ బ్రో, నార్మల్ అటాక్స్ చేయలేరా మీరు దేంట్లో? మామూలుగా క్యారెక్టర్ లో In the name of the నార్మల్ అటాక్స్ ఈజీగా princess. చేయగలరా, లేదంటే హోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజీగా మీకు చెప్పండి. అసలు హోల్డ్ అంటేనే తెలియదు అంటాడు. అదే బ్రో, ఇప్పుడు బౌ ఉంది కదా, బౌ క్యారెక్టర్ హోల్డ్ చేసి కొట్టాలి. అది అది ఈజీయా, లేదంటే మీకు లేదంటే కత్తితో నార్మల్ కొడతాం ఈజీయా? కత్తితో క్లియర్గా అది సంగతి. రెండిట్లో ఏది చూస్ చేసుకుంటారా, బొమ్మ కత్తా బ్రో? మీరు నెక్స్ట్ బ్యానర్ బౌ బ్రో, ఈ బ్యానర్ కత్తి చూసుకోండి మీ దాన్ని బట్టి. ప్లస్ డ్యామేజ్ కూడా ఈ బ్యానర్ తో ఎక్కువ నెక్స్ట్ బ్యానర్ తో పోలిస్తే. నార్మల్ అటాక్ చస్కా కన్నా దారుణంగా ఉంది బ్రో, తెలుసా మీకు? కరెక్ట్గా అవునా? మరి ఏం చేశారు మీరు? మరి ఏంటి లెవెల్ 0 పెట్టి లెవెల్ 1 పెట్టి కరెక్ట్ తీసుకోండి. ఎప్పుడు బేస్ చెక్ చేసుకోవాలి బ్రో, హైయెస్ట్ డ్యామేజ్ కాదు చెక్ చేసుకోవాల్సింది. దాన్ని బట్టి మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, ఏ క్యారెక్టర్ అయినా అంతే. బ్రో కూల్ గా ఎవరా మీరు ఫస్ట్ ఏ సజెస్ట్ చేస్తారు బ్రో, సపోర్టా లేదంటే డిపిఎస్ మనోడికి? సపోర్ట్ చేస్తా ఫస్ట్. సపోర్ట్ తీసుకొని చెప్తా ఫస్ట్. సపోర్ట్ అంటే సెకండ్ దాంట్లో ఇది వస్తుంది కదా, సెకండ్ బ్యాచ్ లామా సీటీలు ఇద్దాం మనోడికి. బిల్డ్ చేస్తే ఇప్పటి నుంచి దాచుకుంటే అయిపోద్ది. పీటీ ఉందిగా, పీటీ వచ్చేద్ది బ్రో ఈజీగా. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా 1 month పైన పట్టిద్ది. మనోడు ఎలాగో కష్టపడతాడు రోజున. ఎంత కాదనుకున్నా ఒక 160 బుల్స్ దాకా లాగచ్చు బ్రో. 160 బుల్స్ దాకా అది తీసుకోమని చెప్పాలి. సీటు కన్నా నఫరా లామా నెఫర్ తీసుకోమని చెప్పాలి. నఫరా లామా నెఫర్ బ్రో, కూర్చోబెట్టి లామా నెఫర్ హ్యాండిల్ చేయలేడు. నెఫర్ హ్యాండిల్ చేయలేడు బ్రో మనోడు. నేర్చుకుంటాడు అంటారా? కష్టం. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అది కష్టమే ఉంటుంది. కష్టమా? మనోడు కష్టపడతాడు అయితే అన్న, కష్టపడతాడు కదా నేర్చుకోవడానికి. నెఫర్ చాలా ట్రిక్కీ బ్రో. నెఫర్ రొటేషన్ నాకే అవ్వలేదంటే చూసుకోండి మరి. చాలా ట్రిక్కీ. అవి పడ్డా సరే మనం స్కిల్ హోల్ స్కిల్ యూస్ చేయకపోతే అది వేస్ట్ అయిపోద్ది. దాని వస్తే కదా కరెక్ట్ టైంలో వేస్ట్ కదా, దాని చందనాలు వేస్ట్ అయిపోతాయి. ప్లస్ అది కూడా డ్యామేజ్ కూడా వేస్ట్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ బ్యానర్ ఇది వస్తుంది బ్రో, కొత్త క్యారెక్టర్. దాని పేరేంటి? లియో క్యారెక్టరా? అది సపోర్టే కదా? అది ఇందులో డిపిఎస్ అని చూపిస్తుంది. అది తీసుకోమని లేదంటే సబ్ డిపిఎస్ అనుకుంటా బ్రో అది. లేదంటే అవును, సబ్ డిపిఎస్ ప్లస్
అవును బ్రో, సబ్ డిపిఎస్ ప్లస్ హీలర్. అదే దాన్ని తీసుకోమనండి, దాన్ని తీసుకోమన్నా. బ్రో అది ఓకేనా బ్రో? నెక్స్ట్ దుబాయ్ కావాలి. ఒకవేళ ఇది కనుక మిస్ అయింది అనుకోండి స్టార్క్, నెక్స్ట్ అది లేపండి. సురీనా కావాలా? సురీనా కావాలా? నువ్వు కావాలి, సురీనానా? నువ్వు కావాలి, నువ్వు నువ్వు అంటే ఆయన వాయిస్ బ్రో, ఆయన వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా అనేసి బ్రో? అవుతుంది అండి. తనది మనం అందరం 5G వాడతాం కదా బ్రో, తను ఇంకా ఇది సింగిల్ జీ తెలుసా మీకు? మన చిన్న ఫోన్లు వాడే వాళ్ళ ఆ సిగ్నల్ తో వాడతారు ఆయన. ఇంకా అందరూ 5G వాడతారు, అందుకే ఆయన ఫోన్ అలా అది యాకో అని చెప్పి అది ఆడుతున్నాడు. అదే అవును, అదే నోకియా ఫోన్ లో హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసుకొని వస్తాడు డిస్కర్లోకి. అందులో బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే అప్పుడులో 1 GB వేసామంటే ఇంకా అప్పుడు ఇంకా అన్లిమిటెడ్ నెట్ ఉన్నట్టే కదా బ్రో? మీరు అప్పుడు మీరు లైవ్ చూస్తాం బెటర్ బ్రో, కంపైలింగ్ అయ్యేటప్పుడు. నీ అకౌంట్ చూడటానికి రావట్లేదు బ్రో, ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తుంది నరసింహ బ్రో. తన అకౌంట్ చూడాలంట, తన అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తుంది. ఇన్వాలిడ్ అదే చూపించండి. తనది కొట్టి చూసాను, ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తుంది. లైవ్ లో పెట్టాడు చూడు. యాక్సెస్ అవ్వలేదు అయితే. అది యూరోప్ సర్వర్ అనుకుంటా, లేకపోతే వేరే సర్వర్ అని. బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. యూరోప్ సర్వరా? యూరోప్ సర్వర్ అనుకుంటున్నాను నేను. అది ఓపెన్ చేస్తుంటే ఓపెన్ అవ్వట్లా. ఆకాశ్ చూస్తాను సర్వర్ వేరే ఉన్నావు కదా? నాకు తెలియదు ఇప్పుడు దాకా, అలా ఏమి ఉండదు అనుకుంటున్నాను బ్రో. అసలు పేరే చూపించదు కదా బ్రో సర్వర్ మంది కాకపోతే, అంతేనా? వేరే సర్వర్ అవును, పేరు చెప్పేది ఏం చెప్పేది ఓపెన్ చేయడానికి కుదరదు, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేసి. ఓన్లీ ఏషియా సర్వర్లో అయితే వస్తుంది. ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది, ఏషియా సర్వర్ అదే ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది కదా. అమెరికా సర్వరా? అమెరికా సర్వర్ అంట. నా దాంట్లో ఓపెన్ చేయడానికి రావట్లేదు బ్రో, లేకపోతే ఓపెన్ చేసే ఆన్లైన్. ఏషియా సర్వర్ కి మార్చుకోండి బ్రో. నీ చేత ఓపెన్ చేయించుకోవడానికి వాడిని ఏషియాకు మారిపోమంటావా? కాదు, ఓపెన్ అవ్వకపోతే నన్ను ఏం చేయమంటావు? అందుకే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది అప్పుడు ఏషియాకి మారుతా. సర్వర్ మారితే ఆయనకి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది ఫస్ట్. అవును మరి ఫస్ట్ నుంచి చేయాలా? పాపం ఆకాశ్ సిస్టమా? ఆకాశ్ సిస్టమ్ ఏంటి? మీరు కానీ మార్చకండి బ్రో, మీరు ఏదో ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి మార్చకండి. నేను మార్చాను అమ్మో, ఇప్పుడు దాకా ఆడింది మొత్తం. అయితే ఫస్ట్ నుంచి ఆడతాను కానీ నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు దాకా కలెక్ట్ చేసుకునే పోతాయి అంతే. మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడ నుంచి అంటే కొంచెం టైం పట్టిద్ది అంతే, ఒక 20 రోజులు అంతే. పడుతుంది నీకు టైం గొప్ప కాదు ఇక. నువ్వు ఈజీ, నువ్వు ప్రో ప్లేయర్ ఎట్లనైనా చేస్తావు. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రికార్డ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ నుంచి లైవ్ స్ట్రీమ్ పెడితే సరిపోయింది. మళ్ళీ ఆకాశ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి బ్రో నాకు? ఏమో ఆకాశ్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం కాలేదు నాకు. నరసింహ బ్రో వెబ్సైటా?
ఓకే వెబ్సైట్లో చూడమంటున్నాడు బ్రో మనోడు. ఓకే. ఆకాశ్ సిస్టమా వెబ్సైట్ పేరు? అనుకుంటా. వాడు అమెరికా సర్వర్ పెట్టుకున్నాడని తెలుగు అర్థమవుతుందా? బ్రో చూసారా వింగ్స్ అప్పుడు వచ్చేసినాయి బ్రో దానివి మనోడికి. ఏంటి ఫ్రీగా వచ్చినవి మాన్స్టర్లో వింగ్స్ అవి ఫ్రీగా వచ్చినాయా? ఏంటిది బ్రో వింగ్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయా? వింగ్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి. మాన్స్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశారు. కంప్లీట్ చేశారా? బౌంటీ కంప్లీట్ చేస్తారా మొత్తం? లెవెల్ 8 రెప్యుటేషన్ లెవెల్ 8 కా బ్రో అది? అవును. లేదు లెవెల్ 10 ఉంటాయి అన్న. లెవెల్ 8 బ్రో లెవెల్ 59 లో బ్రో అది కంప్లీట్ చేస్తా నేను. లెవెల్ 59 లో బ్రో నేను చేస్తా. అయ్యో బాబాయ్ నువ్వు హైలైట్ బ్రో. మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ కింగ్ మొత్తం చెక్ పాయింట్ మొత్తం తీసుకున్నాడు కదా బ్రో. లైవ్ స్ట్రీమ్ లో పెట్టాను చూడు లెవెల్ 8. నేను ఇగ్నోర్ చేసా బ్రో దాన్ని. బౌండరీస్ ఇగ్నోర్ చేస్తా ఫుల్ గా. ఎందుకంటే కరెక్ట్ అయిపోయింది. కరెక్ట్ చేస్తాడు బ్రో. బ్రో అయితే మీరు కన్వెన్షన్ చేసుకోవచ్చు కదా బ్రో. 15 రూపాయలు. ఏంటిది మీరు రెజిస్ట్రీ కన్వెన్షన్ చేసుకోవచ్చు తెలుసా మీకు? మామూలా చేశారు కదా, కొన్ని ఉన్నాయిగా. 21 ఎన్నో ఉన్నాయి. కన్వెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ కదా. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ఓకే క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్కి వెళ్ళాలా? అక్కడికి వెళ్తే చూపిస్తుంది. మిస్ కాదు బ్రో. క్రాఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చాం. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ మీకు ఎక్కడ బ్రో? ఇది తెలుసు కదా ఎక్కడ ఉంటుందా? క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ దగ్గర అది కూడా బ్రో ఆయన ఆల్రెడీ చేసాడు. క్రాఫ్ట్ కొట్టండి. కొట్టాను. ఇక్కడ ఏం చేయాలి బ్రో? మీరు క్రాఫ్ట్ చేయండి బ్రో. ఏది ఫస్ట్ దా సెకండ్ దా? ఏంటి ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే నాకు అర్థం కాల. కన్స్యూమర్ ట్రీస్ అయినా అదే అదే ఫుల్ కొట్టండి. 2 ఉన్నాయి నాకు. రెండే క్రాఫ్ట్ కొట్టండి. కొట్టాను. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు బుక్స్ కొడుతున్నారు కదా బ్రో. బుక్స్ కానీ అన్న కొడుతున్నారు కదా. అవును. అది ఒకేసారి 3 సార్లు అంటే ఇంటూ 3 టైమ్స్ క్లైమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అర్థమైందా? అంటే 3 సార్లు కొట్టకుండా ఒకసారి కొట్టేసినట్టు. ఇంకా మీరు ఈజీ అయిపోద్ది మీకు గ్రైండింగ్. కొంచెం సౌండ్ ఏదో అంటున్నాడు బ్రో. కొంచెం సౌండ్ పెట్టే సౌండ్ పెట్టాలంట. వినపడం లేదా? ఏం సౌండ్? గేమ్ సౌండ్ అనుకుంటా. గేమ్ సౌండా? కొంచెం అంత తక్కువ పెట్టుకున్నారా? అంటే ఇతను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కదా, నాకు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది తనకి మాట్లాడేప్పుడు. మనోడదా? తగ్గిస్తారా? నాకు బాగా వస్తుంది బ్రో నాకు ఆడియో. నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా, ఆ టైంలో తిని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. నాకేం అర్థం కాదు. ఎవరేమన్నాడా? చూడుగామరా నేను మాట్లాడేగా బ్రో. ఇది
ఫార్ క్రై 6 రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా బ్రో, ఏమంటారు కూల్గా మొత్తం. ఓకే, నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ గేమ్ ఫార్ క్రై 6 ఉందా? అప్లోడ్ చేశారా? లేదు, అప్లోడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఫార్ క్రై ఏ వర్షన్ నేను చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా. 6 ఆడేసారా ఫుల్? 6 కంప్లీట్ అయిపోయింది 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా. 4 ఇయర్స్. ఎలా ఉంది? బాగుంది. అంటే ఎంత రేటింగ్ ఎంత ఇస్తారు? 8 ఇస్తా నేను అంతే. 8 ట్రై చేయొచ్చు. నేను డైరెక్ట్ 6 ట్రై చేస్తున్నా, ఇంకేమీ ట్రై చేయట్లా. ఓకే, దాంట్లో ఆన్లైన్ కూడా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ కూడా వచ్చేగలికి కొంచెం ఎందుకు నచ్చలేదు నాకు ఆన్లైన్. నచ్చలేదా? ఆన్లైన్ నచ్చలేదు దాంట్లో. నేను ఆన్లైన్ ఆడను, ఓన్లీ ఆఫ్లైన్, ఓన్లీ స్టోరీ మోడ్. దీనికోసం వెళ్ళాలి. గోల్డెన్ వింగ్స్ ప్లేబ్యాక్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది బ్రో, కానీ వీడియో రికార్డ్ చేయలేదు. నీడ్ ఫర్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ బ్రో మన దాంట్లో దమ్ము నెక్స్ట్ రీక్లెయిమ్ వస్తుంది బ్రో. ఫుల్ గేమర్ ఏమొస్తుంది? రెసిడెంట్ ఈవిల్ రిలీక్వియం రెడీగా నన్ను రికార్డ్ చేస్తుంది. హైలైట్ సీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఐ హోప్ నేను అప్పటి వరకు నా పీసీ నాకు రావాలని కోరుకుంటున్నా. వీడియో వచ్చేసరికి వచ్చిందిలే మొత్తం రెసిడెంట్ ఈవిల్ మొత్తం అది అంతే కదా. ఫస్ట్ నుంచి రికార్డ్ చేయాలి, 0 నుంచి ఆడదాం బ్రో. కొత్త అది చూడు, అది ఆడదాం, అది కూడా ఆడతాం బ్రో. అది జస్ట్ కోపీ మోడ్ కదా, ఇది స్టోరీ కదా. ఇందులోనే జాంబీస్ అంటారు బ్రో. ఇది బాగుంటది, స్టోరీ బాగుంటది. ఇది కూడా ఒకదాంతో ఒకదానికి లింక్ ఉంటది. ప్లస్ ఎందుకు నచ్చింది. అందులో అయితే డైరెక్ట్ సిటీ మీద న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేస్తారు లాస్ట్ లో. ఏంజల్ ఇట్ రా బ్రో, నన్ను కొడుతున్నా. నువ్వా నన్ను అడుగుతున్నావా? అవును, సరే నా దగ్గర 20 క్యారెక్టర్ ఉంది. రా బ్రో వస్తున్నా. ఇంటి క్యారెక్టర్తో ఏం చేస్తున్నారు కదా మీరు? మీ దగ్గర మంచి క్యారెక్టర్లు తెచ్చుకోండి. లేవు నా దగ్గర, మంచి క్యారెక్టర్లు అన్ని లేపండి. లేపడానికి సీడింగ్ దీని జరిగాల్సి వస్తుంది. ఇది స్టాచ్యూ జరిగాల్సి వస్తుంది. అసలే మనోడు లెవెల్ 10 చేయాలి స్టాచ్యూ కష్టపడి. బ్రో రా బ్రో, నువ్వు వచ్చేసరికి నన్ను మన స్టోరీ చేస్తున్నాడు అట్లా. స్టోరీ కాదు, సైడ్ మిషన్స్. స్టోరీ రాదు కదా. స్టోరీ రాదు, సైడ్ మిషన్స్. అది కంప్లీట్ చేస్తే అది వింగ్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అని. బ్యాట్మెన్ అప్లోడ్ చేశారా బ్రో మీ దాంట్లో? ఆర్కమ్ నైట్ బ్యాట్మెన్ చేయలేదు. ఆడేదా మరి? Windblade. అయితే అది మనం పైసలు ఇస్తాను చూస్తా. దాని ఒక్కసారి ఏమన్నా బస్ అయింది నాకు. ఆధార్ కార్డు మర్చిపోయినట్టు ఆడ వచ్చింది కదా బండి వేసుకొని. పెద్ద పసులు తేరంటే కనబలో అదే నేను కింద వచ్చింది. 150 బొట్టు పెట్టినాడు. అదే పింఛన్ ఇచ్చిర్రు ఇచ్చిండ్రు ఎవరా? మొన్న బుక్
This is order. ఈ ముందు నడుపుకొని బుక్ పెట్టేసి నేను ఫోన్ చేసిన దానికి చేసిన తల్లి ఏమన్నా లోపల ఆయన బుక్కులు అయితే పోతాయి బుక్కులు పెట్టేసి తీసిన వాటి తీసుకోండి చాలా నేను మళ్ళీ ఆడికి రాను నేను పొద్దుంటికి రాను నేను ఏ ఓళ్ళు రమ్మన్నారు మరి చాలా మెసేజ్ ఏంది ఇంకా టైం ఇంట్లోకి పోదా పోదాం నువ్వు అన్నం నేను పడ పెట్టుకొచ్చినా నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే చెప్పు టైం ఉంటుంది పొద్దుంటికి రమ్మని రమ్మని బ్రో స్టోన్స్ ఏరు బ్రో స్టోన్స్ ఏరు సరే చూపించు నాకు ఏ రకం పేరుగాను మీరు వాళ్ళని చూపించాలి మీరు మనడు కుకింగ్ చేస్తున్నాడు వంట మరి చెప్పచ్చా చెప్పబురా మనడు మళ్ళీ రావాలా అద్దు నువ్వు కంగారు వరకు రాకు పర్లేదు నేను చూసుకుంటా మరి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసి నేను వచ్చా పర్లేదు బ్రో ఈ రోజు నాకు 60 అయిపోవాలా అట్లా ఏం కావాలి 60 కావాలి స్టోన్స్ అని నాకు ఈరోజు మొత్తం వీళ్ళు ఎవరు వస్తారు బ్రో ఇంకా ఈ సర్వర్కి వచ్చేది ఈ సర్వర్కి ఉండే 4 కస్టమర్లు బ్రో ఈ 4 కస్టమర్లు ఈ సర్వర్కి 4 కస్టమర్లు ఉంటారు 4 కస్టమర్లో నువ్వు ఒకడు నేను ఒకడిని ఆనిష్ గేమింగ్ ఒకడు షాడో బ్రో ఒకడు అంతే నా ఫ్రెండ్స్ గేమ్స్ ఆడరు బ్రో అది నిజమే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ గెన్షన్ ఆడడం మానేశారు బ్రో ఇలాంటి పెద్దోళ్ళు ఇలా చిన్న చిన్న ఇళ్ళలో ఉండడం మంచిది కాదు సరే వ్యాలెంట్ ఒకటే ఉంది మా దగ్గర ఇంకేం గేమ్స్ లేవు బ్రో బ్రో ఎలా ఆడుతున్నారు బ్రో వ్యాలెంట్ అసలు చాలా చాలా పెట్టగానే వేసేస్తున్నారు మొత్తం దారుణాలు నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వెళ్ళగానే మొత్తం చిరాకు చెప్పా నాకు గుర్తుంది ఆడ బ్రో అంతే బ్రో అది నేర్చుకోవడమే ఏ గేమ్ అంతే బ్రో అంటే అలవాటు అయిపోద్ది అలాగా స్టార్టింగ్ బాటుగాళ్ళు వస్తారు కొత్తగా ఉంటుంది ఇది స్టార్టింగ్ లో బాటుగాళ్ళే వస్తారు బ్రో అంటే ఈ లక్ ఇంకా దీనిలో స్టార్టింగ్ బాట్ బ్రో వాళ్ళ బాట్ అని ఎవరిదైతే అనిపించాను బ్రో నిజంగా ఆడతా బ్రో అంతే బ్రో అది అలాగే ముఖ్య మూలికి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మామూలు మోసం అంటే ఆటో ఏం మోసం అండి ఆటో ఏం పెట్టేస్తున్నారు ఆటో బ్యాన్ చేస్తారు బ్రో కాదు బ్యాన్ బాన్ చేస్తారు గట్టిగా బ్యాన్ చేస్తారు ఆప్షన్ కూడా ఉందా దానికి లేదు మౌస్ గా ఉంటది బ్రో
మౌస్ పెట్టుకోవచ్చు. అలా ఉండదు బ్రో, పెడితే బ్యాన్ చేస్తారు, వెంటనే బ్యాన్ అయిపోద్ది. బిగ్ గేమ్. ట్రాకింగ్ అయితే మా వాడు చేస్తాడు. బ్రో అట్లా ఇట్లా ఉండేనంటే నేను కూడా ఆడతా బ్రో. అదే ఏముంటే ఎక్కించే రాబరా ఆడుకుందాం, ఆట ఏమి ఉండదు బ్రో, మౌస్ బ్యాన్ బ్రో చేస్తారు. మౌస్ పెట్టుకోవాలి. మౌస్ తెలుసు తెలుసు, మ్యాక్రో సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మౌస్ కి. నేను యూస్ చేసేది మ్యాక్రో మౌస్. నా దగ్గర ఉంది బ్రో మౌస్, మ్యాక్రో మౌస్ ఒకటి, దానికి ఉన్నాయి. దాని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు బటన్స్ ఏం పెట్టుకోవాలని చెప్పి. అవును, నాకు 5 బటన్స్ నొక్కితే కాన్ఫిగర్ అయిపోతాయి. అదేదో అల్ఫా టప్ప మౌస్, అదేదో 1200 ఎంత బ్రో? ఎంత? 200కి ఇచ్చారు సెట్టింగ్స్. అది 1200 బ్రో. మౌస్ అయితే నీకు 4000 పడింది నాకు మౌస్. నాది 1200 బ్రో నాది. నాది ఓన్లీ 150 రూపీస్. ఇప్పుడు నేను 800 600 ఎంత వాడుతున్నా, జేబ్రానిక్స్ వాడుతున్నా, వైర్లెస్ మౌస్. 400 dpi వాడతాను పబ్జీకి. మీరు పబ్జీ బ్యాటిల్ కూడా ఆడుతున్నారు బ్రో, అది పెద్ద గేమ్ బ్రో, అది మాది చిన్న చిన్న బీజిఎంఐ గేమ్ బ్రో. ఏంటి బీజిఎంఐ చిన్నదా? నా ఈ వాల్రెంట్ బీజిఎంఐ చిన్నది, పబ్జీ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్ పెద్దది అంటున్నా బ్రో. ఈయన పబ్జీ పీసీ ఆడుతున్నాడు ఈయన. నేను ఆడతా బ్రో, జర్రా కాబట్టి దాన్ని ఎక్రియకు. జరా మొన్నటి నుంచి మొదలు పెట్టిన ఆడదామని. నువ్వే నన్ను ఉత్తగా లేపి ఉత్తగా అనవసరంగా ఎక్కించుకోమని చెప్పి పారిపోయినావు. నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బ్రో, నీకు ఇంట్రెస్ట్ చూడు బ్రో, మనోడు ఎట్లా చేస్తాడంటే విచిత్రమైన ఉంటాయి మనోడి దగ్గర కలర్. లేనిపోని కాదు, ఉన్నాయి చెప్పిన నేను నీ గురించి బ్రో. నేను ఇన్స్టాల్ చేయకముందు చెయ్యి అంటాడు, చేసిన తర్వాత బీజిఎంఐ కానీ ఏదైనా సరే మనోడికేమో నేను చేసేదాకా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది, చేసినాక కథం గయా. బీజిఎంఐ స్టార్టింగ్ లో బాగుండేది, పబ్జీ స్టార్టింగ్ లో బాగుండేది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒడు అదేంది వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా, దాని వల్ల చిరాకు తప్పింది. ఇప్పుడు అందరూ ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నారు బ్రో, అందరూ ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నారు బ్రో. ఈ ఫ్రీ ఫైర్ లో ఏముంటుంది అర్థం కావట్లేదు బ్రో ఇప్పుడు నాకు. ఫ్రీ ఫైర్ లో అంత జెన్షన్ లో ఉండే 1% క్వాలిటీ కూడా ఉండదు బ్రో ఫ్రీ ఫైర్. అదే కదా, 1% గ్రాఫిక్ క్వాలిటీ కూడా ఉండదు. అదే ఆడేది మెయిన్. అదే బ్రో, మా ఫ్రెండ్స్ అదే ఆడుతున్నారు. యూట్యూబ్ కోసం ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నారు బొక్కగాడు. యూట్యూబ్ వ్యూస్ కోసం ఆడుతున్నాడు ఫ్రీ ఫైర్. ఎస్ బ్రో, జెన్షన్ పెట్టిన వ్యూస్ వస్తాయి కదా బ్రో. జెన్షన్ కూడా కాదు, కనీసం మీరు ఇది నార్మల్ అది ఏంటది బ్రో, లెవెల్ డెవెల్ ఉంటది కదా 180, అది ఎట్టినా వస్తాయి బ్రో. అది మంచిగా ఉంటుంది బ్రో గ్రూప్ గా ఆడితే. ఏ లెవెల్ డెవెల్ అర్థం కాదు నాకు. అదే బ్రో, ఇందులో ఉంటుంది కదా, ప్లే స్టోర్ లో ఉంటుంది. అవునా? ప్లే స్టోర్ లోనే బ్రౌజర్ లో ప్లే స్టోర్ లో ఉంది, బాగుంటుంది. మంచి చాలా దారుణం ఉంటుంది. ఒకటి రావాలంటే అదే గేమ్. లెవెల్ 58 అంట ఫ్రీ ఫైర్ లో. బీపీ లేనోడికి బీపీ రావాలంటే అదే గేమ్ బ్రో, లెవెల్ డెవెల్. లెవెల్ డెవెల్ గుర్తుంది, అందరు ఆడేవాళ్ళుగా. ఓకే గుర్తుంది, అందరు పెట్టారు అప్పుడు. అదే గుర్తుంది. స్టార్టింగ్ లో ఇవి కాదు బ్రో, చిన్నప్పుడు కూర్చొని ప్రశాంతంగా సిఓసి ఆడుతాం, క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్ ఆడుతుంటే. క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్, 8 బాల్ పూలు, అది నా టౌన్ హాల్ 10 బ్రో. ఇంకా నాది 11కి వచ్చినట్టుంది. ఆ గేమ్ బాగుంటుంది బ్రో.
బాగుంటది గేమ్. స్టార్టింగ్ లెక్క ఇచ్చా ఏదో బాగుంటదని చెప్పి. అదే అదేదో పిలిచామన్నాడు బ్రో, మొత్తం నేను జరగొట్టాను అనమాట. అదే మొత్తం జరగొట్టేసి అడిగి ఇచ్చాను గేమ్. జోక్స్ ఓవర్ యువర్ డెడ్ అన్నాడు బ్రో. ఎవరు నా మ్యాప్ లోకి వచ్చి అన్ని దొబ్బేస్తున్నావా అన్ని? బ్రో స్కాల్పర్ కన్నా దాంట్లో మోనా గట్టి పడుతుంది బ్రో డ్యామేజ్. మోనా వేసినప్పుడు గట్టి పడుతుంది డ్యామేజ్ స్కాల్పర్ కన్నా. ఇంకొక 10 స్టోన్స్ మోనా కావాలి. డామినేట్ చేస్తుంది బ్రో. C4 మోనా డామినేట్ చేస్తుంది స్కాల్పర్. C4 తక్కుమియా కంవీజీ ఫిజిక్స్ చేస్తా బ్రో మోనాని. Stabilize. నువ్వు వచ్చిన వామ్మో చూడు బ్రో మన ప్రయోగాలు ఏకంగా వీళ్ళకన్నే కొడుతున్నారు. వెలికిని తీసుకుంది, వెలికిని కొందాం అనుకుంటున్నా బ్రో, ఏమంటావు? ఏంటది? వెలికిని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. వెలికిని కొందామని చూస్తున్నా బ్రో. బ్రో ఏం అవసరం బ్రో నీకు? ఊరికనే బ్రో సదా తీసుకుందాం. అవును కదా, ఊరికనే మాకేమన్నా బ్రో. పాపం మన ఏంజెల్కి బ్రో. ఊరికనే కాదు బ్రో, నికోల్ కోసం తీసుకుందాం అంటే ఊరికనే నికోల్ కోసం తీసుకుందాం చూస్తున్నా బ్రో. అద్దు బ్రో, నీకు అంతగానం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పాపం మన ఏంజెల్కి బ్రో. ఆయన బ్రో ఈజ్ రిచ్ బ్రో, రిచ్ లో క్యారెక్టర్ ఆయన బ్రో. మా ఒపీనియన్ ప్రకారం నీకు వెల్కమ్ కాదు, ఏది కూడా అవసరం లేదు. నీకు ఇప్పటిదాకా ఉన్నాయి ఎక్కువ, నీ దగ్గర ఏది లేకుండా ఇంకా మళ్ళీ వెల్కమ్ అంటే ఊరికనే బ్రో. ఇంకేది తీసుకున్నా మీకు హైయెస్ట్ డామేజ్ చంపలేదుగా. డామేజ్ అని కాదు, జస్ట్ సరదాగా అంటే కొన్న క్యారెక్టర్లో C6 చేసుకోండి బ్రో, బాగుంటది. మీ దగ్గర అలాగే C2 హైయెస్ట్ C1 సీన్ లేవు దగ్గర, సీన్ లేవు వస్తుంది నా దగ్గర. అవి స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్స్, అవి స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అవి. అయితే C2 చేసుకోండి బ్రో. అయితే C1 కానీ C2 ఎవడు పాప్ కాడు అది. Animal test 63. Windblade. C3 చేస్తే రైడన్ చేసి కాలేజీ తినాలి C0 అన్నది. Windblade. మనోడి లక్కు బాగా ఉన్నది. తెలుగే బ్రో. ఎస్ తెలుగే బ్రో. వ్యాలరెంట్ లో తెలుగు పరిచయం అవుతుంది. ఏది ఉండదు బ్రో. మిషన్ చేస్తున్నారా? యాక్సెప్ట్ చేయట్లా?
అది చేస్తాండి నేను ఇది కొడతాను ఇక్కడ. రండి నేను మిస్సింగ్ అవునా రండి క్యా రండి ఇన్ని కూడా బూతులు మాడతారు అలాగే రండి అని చెప్పి తప్పు బ్రో. బాబు అన్న మరి మరి బ్రో అంత రండి రండి అని చెప్పి బూతులు మాడతారు ఇక్కడ అలాగా తప్పు బ్రో. I'll keep this close. నో రండి క్యా రండి అది బూతు కాదు బ్రో. బూతు బ్రో అది హిందీలో. హిందీ కాదు కదా మనం మాట్లాడేది. మనకు అంటే మనకి రండి అంటే హిందీ రాదుగా. ఇక్కడ ఎవరో మా హిందీలో మనకి హిందీ మాట్లాడుతున్నాం. రాదుగా. హిందీ హిందీ పక్కన పట్టింది తెలుగే రాదు నాకు. అదే దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. మన మన పెద్ద జోకి మనకి తెలుగు కూడా జనరల్ తెలుగు ఫెయిల్ కూడా తెలుగు ఫెయిల్ నేను యూట్యూబ్ లో ఎన్నికేరో చెప్తే I'll keep this close. ఆడు నిజంగా వాడిని మనోడు కలుసుకున్నాడు. నేనన్నా అరే బాబు అని పేరు తీయకు అని లోపల. సరే బ్రో మళ్ళీ వస్తా. సరే ఈ లోపలికి వెళ్ళాలి చూస్తున్నాను. లుక్ ఫర్ పెయింట్ బ్రషెస్ కావాలంట వీళ్ళకి. అదా బ్రో ఇది ఇదిగోండి ఇది అది లోపల బ్రో రా బ్రో జీవన్ కొడదు బ్రో ఇట్లా బ్రో అంటే ఇక్కడ ఏదో ఉంటుంది. తనకంటే హెల్ప్ చేయండి. ఇక్కడ నలుగురు చంపాలి 5 ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ కనొస్తాను అంటే ఆర్డర్ మాస్తాను ఇది ఎక్కువ అనుకుంటా. 70 అయిపోయిందండి ఇది కావాలా 75 వాటర్ పెడతా బ్రో. Absorption test. ఫైర్ ఇంజన్ కూడా తనకంటే హెల్ప్ చేయండి. తనకంటే హెల్ప్ చేయండి. ఏం చేస్తానైనా ఎక్కడో ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారంట. ఆయన ఎక్కడో ఎత్తుకున్నాడు బ్రో. వదిలేండి అంటే పట్టించుకోవద్దు. ఆయన వస్తాడు. నేను అన్లాక్ చేయాలంటే ఏదో ఉంటుంది బ్రో మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఏదో పెడతాడు చూడే చూడాలి. ఫస్ట్ ఏదో ఉంటుంది బ్రో. ఆవిడతో మాట్లాడాలి అప్పుడు ఇది అన్లాక్ అయింది. ఆడితో మాట్లాడాను అయితే
వెళ్ళిపోయారా? హలో, ఎవరు లేరా? Thank you for watching Hanishgaming channel. Please like and subscribe. See you tomorrow, guys. Good night. Take care.